Hop, demak, bu videomizda learn accessibility by building a quiz. Accessibility is making your web page easy for all people to use, even people with disabilities. Ko'rish yoki eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan odamlar ham bizning hozirgi yaratadigan kichik saytimizdan foydalanishi mumkin ekan. Hamma odamlar uchun foydali, ya'ni foydalanishga qulay bo'lgan bitta kichik sayt yaratamiz ekan shu projektda. Demak, boshladik. Mana shu narsani yaratamiz ekan, mana boshidan oxirigacha. Xo'p. Bunda boshladik. Welcome to the first part of the accessibility quiz. As you read, as you are becoming a seasoned HTML and CSS developer, we have started you off with the basic boilerplate. Start this accessibility journey by providing a lang attribute to your HTML element. This will assist screen readers in identifying the language of the page. Hop. Lang. Demak, attributini qo'shamiz. Headga emas. Biz aslida shunaqa bo'lardi, HTML ga qo'shilardi. Demak, qo'shdik. Demak, metani qo'shib olishimiz kerak. Meta keyin charset teng utf 8 bo'ldi. Qo'shib oldik. Viewport. Continuing with the meta elements, viewport definition tells the browser how to render the page, including better visual accessibility on mobile, and improves your search engine optimization. Add a viewport definition with a content attribute detailing the width and initial scale of the page. Yaxshi. Uni men demak bu yerda olaman. Hozir mana. Bu har qanday ekran uchun moslab olishimiz uchun kerak bo'ladi. Mana qo'shib oldim. Add a meta element with name attribute, set to description and give it useful content attribute. Hozir meta element with name attribute, set to description and give the useful content attribute. Useful content attributini qo'sh deyapti. Hozir bu yo'q. Hozir element qo'sh with name attribute to. Yaxshi. Hozir metani qo'shamiz ekan. Metani qo'shib, uning ichiga name berib olamiz. Name'i description bo'lar ekan. Keyin content attributini beramiz ekan.
Tushunarli. Keyin, lastly, in the head, the title element is useful for screen readers to understand the content of a page. Furthermore, it is an important part of SEO. If your page title that is descriptive and concise. Yaxshi. Bundan oldin berardik bu narsani. Demak, title keyin title. Buni ichiga mana shuni berib olishimiz kerak ekan. Yaxshi. Navigation is a core part of accessibility, and screen readers rely on you to provide the structure of your page. This is accomplished with semantic HTML elements, add a header and a main element to your page. The header element will be used to introduce the page, as well as provide a navigation menu. The main element will contain the core content of your page. Header, again, main. Qo'shib oldim. Within the header, provide context about the page by nesting on image hashbar va demak navigatsiya elementlari bilan to'ldirib olishimiz kerak ekan. Image'ni bunaqa qilib qo'yishimiz kerak. Logo hashbar short contains the HTML quiz. Xo'p. Demak, shu narsalar bilan ta'minlashimiz kerak ekan. Provide degani ta'minlamoq degani. Xo'p. Image boshida keyin image bo'ldi. Bunga shu yerning o'zida source attributi bilan rasmni joylab ketaman. Demak, copy qilib oldim. SVG ekan rasm. Mana joylandi. Endi hozir va ID berib ketishim kerak ekan. Sourcedan oldin ID beraman. Qanaqa ID desak, logo degan ID berishimiz kerak ekan. Keyin hashbar ochib olishim kerak. Hashbar ochib olaman. Hashbar. Keyin buni ichiga HTML CSS quiz shu ikkalasi. Demak, shuni joylab qo'yaman. Keyingi qiladigan ishim now elementini qo'shib olish. Now. Bo'ldi. A useful property of an SVG, scalable vector graphics. Demak, mashlab, ya'ni o'zgartirsa bo'ladigan vektor grafikasi degani. Scale o'zi masshtablasa bo'ladigan, ya'ni hajmini o'zgartirsa bo'ladigan vektor grafika. Shunaqa rasmning turi. Is that it contains a path attribute which allows the image to be scaled without affecting the resolution of resultant image. Currently, the image is assuming its default size standard hajmida turibdi deyapti hozir, which is too large. Bu qaysiki bu juda katta bo'lgan. This has a max function which returns the largest of a set of comma separated values. For example, image. In this example, image elements will have a minimum width of 200 pixels, and as the viewport grows, the image will grow accordingly to be 25% of the viewport width. Scale the image using its ID as a selector and setting the width to be the maximum of bunaqa. Demak, biz ID berib qo'ygandik, shu orqali davom qilamiz.
Hozir bunga nisbatan aytib o'tgan. Yaxshi. Demak, ID bergandik. Nima degan ID bergandik? Logo degan ID berib o'tgandik. Shunga demak, width'ini bunaqa ko'rinishda berib o'tsak bo'lar ekan. Max. Hozir max va 100 piksel va 18 mana. Ya'ni enida ko'rinib turgan sohaning 18% ni egallab oladi. Hozir mana. Hozircha ko'rinmayapti. Xira ko'rinyapti. Demak, davom qilamiz. As described in the FreeCodeCamp style grid, the logo should retain an aspect ratio of and have padding around the text. First, change the background color shunga so you can see the logo. Then use the aspect ratio property to set the desired aspect ratio. Finally, add a padding of RML around. Yaxshi. Demak, background color mana shu rang ekan. Mana shu rangni berib qo'yaman. Xo'p. Demak, shu rang berildi va yaxshi ko'rindi. Keyin aspect ratio degan property ga 35 bo'lingan 4 berib qo'yishim kerak ekan. Tagidan chizib qo'ydi. Bitta harf. Aspect ratio 35 taqsim 4. Yaxshi, chiroyliroq holatga keltirib qo'yaman. Va padding berib olishimiz kerak. Padding 0.4 em. Yaxshi. Davom qilamiz. RM ekan u. Yaxshi. Make the header take up the full width of its parent container. Set its height to and set background. Demak, headerga aytyapti, width'ini 100% qilib qo'y deyapti. Va height bo'lishi kerak ekan 50 piksel. Hozir 50 piksel va background color mana bunaqa rang bo'lishi kerak. Joylab oldik. Keyin display flex bo'lishi kerak. Display flex bo'ldi. Biz aslida tepada turishi change hozir bundan ko'rib olaman. Change the H1 font color font size. Yaxshi. Demak, H1imizga hech qanaqa class bermagandik. Shuning uchun birinchi bo'lib font size yozib olamiz. Font size mana bunaqa bo'lsin. Keyin color mana bunaqa bo'lsin. Mana. Hozircha ko'rinmadi. Hozir endi ko'rindi. To enable navigation on the page, add an unordered list with the following 3 lists
items. The list items text should be wrapped in anchor text. Hop. Yaxshi. Birinchi bo'lib hozir. Hop. URL tagini ochib olamiz. Sal pastroq o'quvchisi va normal holatga keltiramiz. Keyin buning ichidan li tagini ochamiz. Li va buning ichiga info deb yozamiz. Li info deb yozdik. Endi yo'q, bunaqa emas. Demak, hozir ochib olamiz. Yopib olamiz. Yaxshi. Keyin buni ichiga buni joylaymiz. Mana. Keyin href teng bo'ladi mana bunga. Va shu qatori 1 2 va bunga html bunga css qo'shib oldik. Bo'ldi. Yaxshi. Use a selector to target the unordered list elements within the now elements and use flagbox to only space the children. Yaxshi. Selectordan foydalan deyaptimi? Target unordered list elements within the now elements and use flagbox to only space the Yaxshi. Now demak. Now deb. Hozir. Now deb yozaman. Keyin buni ichidagi URL ga displayni flex qilib qo'yaman. Keyin hozir justify content space emily deb qo'ysam, shunaqa ko'rinishga o'tdi. As this is a quiz, you will need a form for users to submit answers. So you can semantically separate the content within the form using section elements. Within the main element, create a form with 3 nested section elements. Then make the form submit using the correct method. Yaxshi. Hozir form elementini 3 ta ichki section elementlari bilan yarat deyapti. Keyin submit to mana buni ber deyapti using the correct method. Yaxshi. Sal qiyinroq ekan bu. Hozir mana bu yerda you can semantically separate the content within form using section elements. Bunaqa qilamiz. Section keyin section buni ichiga form elementini berib olishimiz kerak ekan. Form
forum. Keyin bunga action yozib qo'yaman. Actioniga buni qo'yib ketaman. Mana. Keyin to'g'ri metod bilan deb yozgan. Demak, metodini hozir post qilaman. Va bundan 3 ta yaratib olishim kerak. You should nest a form element within your main element. Hozir. Yaxshi. Accessibility-sini oshirish uchun deyapti bu pejni. The role attribute can be used to indicate the purpose behind an element on the page to assistive technologies. The role attribute is a part of the web accessibility initiative and accepts preset values. Give each of the section elements the rate and role. Role attribute. Region. Yeah. Every region role requires a label. Labelni talab qilar ekan har birisi, which helps screen readers users understand the purpose of the region. One method for adding a label is to add a hidden element inside the region and then reference it with area label led by attribute. Add the following area label led by attributes to the section elements: student info, HTML questions, CSS questions. Then within each section element, nest one element within an ID matching the corresponding area label led by attribute. Give each suitable text content. Hope. Hozir demak yaxshi.
Mhm. Mhm. Xo'p, tushundim. Demak, bu yerga mana bu atributni qo'shamiz. Teng. Bu narsa bunga teng. Keyin buni olib, copy qilib, bu yerga tashlaymiz. Keyin bu yerga tashlab, ichidagi so'zlarni o'zgartirib chiqamiz. Demak, mana CSS questions buni ham bunga qo'shib qo'yaman. Mana qo'shildi. Endi buni ichiga, har birisini ichiga mana tushirib oldim. Har birisini ichiga h2 bilan id berib olishim kerak ekan. id qanaqa id bo'ladi desak, mana bunaqa id bo'lar ekan. Xo'p. id teng mana bunaqa id. Mana. You should give the first h2 element an attribute of student info. Hozir corresponding deb aytgan ekan. Tushunarli. Yana buni copy qilib bunga berib olaman. Keyin buni copy qilib bunga berib olaman. Keyin buni copy qilib bunga berib olaman. You should give the first element suitable text content student info. Tushunmay qoldim hozir. Hozir ko'ramiz. Hozir birinchisini to'g'rilab olsam, keyingilari tushunarli. Xo'p.
Yaxshi. Buni ham berib olamiz. Keyin va bunga CSS degan tekstni qo'shib qo'yishim kerak ekan. Mana qo'shib qo'ydim. Davom qilamiz. Demak, hop, change the font for both H1 va H2 element to Verdana and use another web save font in the sans serif family as a fallback. Also, add a border bottom of shunaqa va distinct. Xo'sh, buni hozir bunaqa qilamiz. Bitta tekshirishni bosaman. Yaxshi. Hop. Birinchi font family berib olaman. Qanaqa? Verdana degan. Verdana. Ana. O'tib oldi. Endi border bottom. Border bottomimiz mana bunaqa bo'ladi. Endi nima so'raydi? You should set the second value of the font family property to another sans serif font. Let's choose Tahoma. Sans aytgancha shuni serif qo'yaman. You should use H2 element selector to target the H2 element. Hozir. Xo'sh. You should use an selector to target the elements deb aytgan. Bunga qo'yaman. Demak, buni hozir bunaqa qilamiz. Change the font for both elements to Verdana and use another web save font in the sans serif family as a fallback. Hop. Also add a border bottom to H2 element to make the section. H2 elementga shuni qo'shishim kerak ekan. H1 elementga emas. Buni o'chiramiz. H2 ni pastga ko'chiramiz va mana buni olib bu yoqqa joylab qo'yamiz. You should use multiple elements. You should use H2 element selector to target the H2 element. H2 elementga ega bo'lish uchun selektordan foydalanishing kerak deyapti. Hozir nima qildik? Hozir bunaqa qilamiz. Buni o'chirib turaman. Va bu yerdan H2 ochib bu yerga joylayman. To be able to navigate within the page, give each anchor element and href corresponding to the ID of the H2 element.
Mhm. Yaxshi. Hop, href qo'shib oldik. Qaysi ikki elementga mos bo'lgan maydani berib olishimiz kerak ekan. Yaxshi. Hozir bitta tekshirib ko'raman. First element href student info. Xo'p, tushunarli. IDni o'chiraman. IDni o'chirib, bunaqa qilaman. Buni olib bunaqa qilib joylayman. Keyin buni olib bu yerga bunaqa qilib joylab qo'yaman. Mana keyin hozir uchinchisi mana bu edi. Buni olib joylab qo'yaman. Davom qilamiz. Hop. Filling out the content of the quiz. Quizning contentini to'ldir deyapti. Hop. Below student info add 3 div elements with a class of info. Yaxshi. Hozir. Shu yerga 3 ta div qo'shishim kerak ekan. Hozir 3 ta div qo'shaman. Keyin har birini ichiga label elementi bilan input elementini qo'shib chiqishim kerak ekan. Hop. Div klassi info. Buni yopib olaman. Keyin div va buni ichiga label. Hozir label va input hozir keyin mana va label qo'shdik, input qo'shdik. It is important to link each input to the corresponding label element. Corresponding degani demak mos degani. This provides assistive technology users with a visual reference to the input. This is done by giving the label a for attribute which contains the ID of the input. This section will take a student's name, email address, and date of birth. Give the label elements appropriate for attributes, as well as text content, then link the input element to the corresponding label element. Hop. Bunga for bilan input deb yozaman. Bunga id bilan input deb yozaman. Va
You should give the fourth level element the appropriate text content. Text content ga hmm, aha, email address. Hop, mana. Keyin data of birth. Mhm. No. You should not use the same ID attribute for more than one. Demak, o'zimdan berib olishim kerak bu narsani. Hozir. Demak, bunga input name deb yozaman. Name. Keyin bunga input email deb yozaman. Bunga hozir. Mana bunga input birth deb yozaman. Keeping in mind best practices for firm inputs, give each input an appropriate type and name attribute. Then, give the first input a placeholder attribute. Yaxshi. Demak, type name type va name attributini qo'shib chiqishim kerak. Yaxshi. Buni type demak. Hozir text bo'ladi. Keyin name bo'lsin. Name bo'lib ketadi. Keyin bunga placeholder yozib qo'yishim kerak ekan. Placeholder. Teng ismi yo'q hozircha. Va bularni ko'chiraman. Bu yerga olib kelib hozir inputni ichiga yozgandim. Bu yerga olib kelib tashlab turaman hozircha. ID bunga ham. Va buni type email bo'ladi. Buni type bo'ladi. Hozir birth data. Va buniki email. Buniki name birthday bo'lsin. Yoki date. Berib qo'yibmanmi? Even though garchi sen placeholderni qo'shgan bo'lsang-da, birinchi input elementi oldingi darsdagi birinchi input elementiga placeholder qo'shgansan deyapti. This is actually not a best practice for accessibility. Too often, users confuse the placeholder text with an actual input value. They think there is already a value in input. Oh.
Remove the placeholder text from the first input element, relying on the label being the best practice. Bu narsani o'chirib tasha deyapti. O'chiramiz. Arguably is not descriptive enough. Ya'ni ma'noga ega bo'lib yetarlicha ma'no bermayapti deb aytyapti. This is especially true for visually impaired users. One way to get around such an issue without having to add visible text to the label is to add text only a screen reader can read. Append a span element with the class of ser only to the current text content of the third label element. Xo'sh. Xo'p. Label element contentiga yaxshi qo'shib qo'yamiz. O'tib ketib qoldi. Demak, span keyin buni ichiga cr only deb yozib qo'yishim kerak ekan. Class. Class. E'tibor bermoqman. Demak, class bo'ldi. Teksti joy, tekst shunaqa bo'lishi kerak ekan. Hozirgi tekst. Mana. Tushunarli. Demak, buni olib within the span element add the ser only text is still visible. Hope. There is a common pattern to visually hide text for only screen readers to read. This pattern is to set the following CSS properties. Use the above to define the ser class. Yaxshi. Ser only. Keyin bunga position absolute shunaqa ko'rinishda berib qo'yishim kerak ekan. Hozir ozroq tushunishga harakat qilamiz. Position absolute. Width 1 piksel, height 1 piksel, padding padding 0, margin -1, overflow hidden, clip tracked, mana shu narsa yangilik, white space no wrap, border no. Hop. Within the second section element, 2 div element with this class of question block. Then within each div question block element add 1 p element with text of incrementing numbers starting at 1 and filtered element with a class of question block element. Add 1 p element with incrementing numbers starting at 1 and 1 filtered element. Demak, div qo'shib olaman. Div. Keyin buni klassi bo'lishi kerak ekan.
question question block va div va shundan ikkita qo'shishim kerak ekan. Ikkita qo'shib olaman. Xo'p, qo'shdim. Keyin add one p element with text of incrementing numbers. p element qo'shib olishim kerak ekan. Hozir mana buni yopmoqman. Buni ham yopib olaman. Yopib oldim. Endi buni ichidan p element 1 degan va buni ichidan ham shu. Keyin aytyapti and one field set element with a class of question. Field set shared with the class demek klası question bo'lsin va bunaqa qilib qo'yaman. Field set qo'shib qo'ydim. Buni copy qilib yoqqa olib kelib tashlab qo'yaman. Hop. Yaxshi. Hop. Each field set will contain a true-false question. Hop. Within each field set, nest one legend element and one UL element with two options. Demek legend elementini qo'shdik va UL elementini ikkita options bilan qo'shib olishim kerak ekan. Hop. Hop. Qo'shib oldim. Keyin buni ichiga ikkita option hop qo'shib oldim. Endi yana bitta mana endi hozir ularni ko'chirib olib joyladim. You should nest only element within the first UL element. Option element. Give each field set an adequate name attribute, then give both unordered lists a class of answers list.
Finally, use the legend to caption the content of the field set by placing a true-false question as the text content. Mhm. Answers answers list deb berishim kerak ekan. Keyin mana bunga name atributini qo'shishim kerak ekan. Klassdan keyin qo'shaman shuni. Hozir mana name. Keyin mana bunga true. Mana bunga hozir mana bunga false. You should give the first field an adequate name attribute. Should give the first class answer list. A class edi. Class. Va buni copy qilib joylab qo'yaman. Bo'ldi. To provide the functionality of the true-false questions, we need a set of inputs which do not allow both to be selected at the same time. Within each list element, nest one label element, and within each label element, nest one input element with appropriate type. Hozir xo'sh. Label keyin buni ichidan input ichidan yaxshi shunaqa qilsam bo'ladi. Demak, input for yozib o'tirmayman bunda. Input keyin labelga
for berib o'tirishni hojati yo'q. Input bor va buni type'i bo'ladi qancha bo'ladi? Keyin input bor, keyin buni ichiga hozir. Xo'p, buni ichiga true deb qo'yaman. Yozildi. Keyin xuddi shunaqa label ochib, buni ham type shunaqa, lekin mana bu false bo'ladi. Va bu lilarni copy qilib olib, mana buni o'rniga o'rin joylab qo'yaman. Yaxshi. Endi add ID to all of your radio input. Demak, ID qo'sh deyapti. So you can link your labels to them. Give the first one an ID of Q1, give the rest of them ID Q1 I2, Q2 A1, Q2 I2 respectively. Demak, hozir endi bunaqa qilamiz. Input ga ID berib olamiz. Tushunarli. ID'miz qanaqa bo'ladi desak, mana bunaqa bo'lar ekan. Mana buni ID'si Q1 A2 bo'ladi. Mana buniki. Mana buniki. Mana Q2 A1 bo'ladi. Mana buniki Q2 A2 bo'ladi. Hop, ID'larni ham qo'shib oldik. Yopib turamiz. Keyin also not required for label elements with a nested input, it's still best practice to explicitly link a label with its corresponding input element. Now add a for attribute to each of your label is that links to label elements with radio input. Yaxshi. Xo'p, mana buni olib tashlab, mana buni for ga o'zgartirib qo'yaman. Keyin buni copy qilib, buni Q1 A2 qilaman. Keyin hozir mana buni Q2 A1 qilaman. Mana buni Q2 A2 qilib olaman. Endi demak, boshqa hech qanaqa buyruq qo'ymagan. Give the label elements text such that the input comes before the text-dan oldin input kelishi kerak deyapti. Then give the input element
yaxshi, yaxshi. Hop, true. Keyin mana bunga false. Keyin mana bunga true. Mana bunga false. Joylab oldik. Ha, tushunarli. You should give the first input a value matching the label text content. Hozir. Yaxshi. Buni valyusini demak false qilib qo'yamiz. Keyin hozirchamiz buni valyusi true, to'g'ri. Buni valyusi false. Tugallandi. If you click on the radio inputs, you might notice both inputs within the same true-false field set can be selected at the same time. Group the relevant inputs together such that only one input from a pair can be selected at a time. Yaxshi. IDdan keyin
ikkalasini nomini bir xil qilib qo'ysam to'g'ri bo'ladi. Question 1 deb qo'yaman buni. Keyin mana bularnikini name question 2. Mana endi belgilanadigan bo'ladi. To prevent unnecessary repetition, target the before pseudo element of the pre-element and give it a content property of question. Yaxshi. Bir katta paket qoldi. Yana demak before content question The final section of this quiz will contain a drop-down and a text box. Begin by nesting a div with a class of form row and nest for div elements inside of it. So, alternating their class attributes with question block and answer. Yaxshi. Yaxshi. Demak, tushunishim bo'yicha shunaqa qilamiz. Div va buni ichidan 4 ta div ochib olishimiz kerak ekan. Demak, div va 4 ta div bo'larkan bu. Va buni klassi class form row bo'lishi kerak ekan. Va buni klassi, bularning klassi class question block va answer bo'ldi. You should give the first nested div class a question block. Hope. Within the div question block elements,
Next one label element and add the CSS related question to the label text. Hozir. Demak, question. Xo'sh. Tushirib olaman. Tushirib oldim. Buni ham. Va bu ikkalasiga ham label. Demak, label qo'shib olaman. Yaxshi, keyin ularga nom berib olishim kerak ekan. Demak, question deb. Within the first answer element, next one required select element with 3 option element. Give the first option element value and text. Select option, give the text option value yes, and the text yes. Give the sort option element value no, and no the text no. Yaxshi. Xo'p, demak, select elementini yaratib olamiz. Select elementini yaratib olib, mana. Keyin buni ichidan option elementi nechta option? Demak, 3 ta ekan. 3 ta. Sarchilab qilib olaman. Endi bunga value tayinlashim kerak. Yaxshi. Value. Va bunga mana buni yozib qo'yaman. Yaxshi. Keyin bunga value bunga ham value deb yozib shunaqa tursin. Endi bunga ikkalasiga ham yes va mana bunga yes. Bunga no, bunga no. Required. Link the first label element to the select element and give the select element a name attribute. Hop, qolganini keyin